Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dita Ningtyas Andika. My student's number is 2021220228. Alright, in this occasion, I would like to explain about central tendency and variability. Alright, here I have a data and I have shorted the data from the smallest to largest. Why we have to short the data? Because it will be easier to calculate or identify the data. Alright, next I will move to make a table like this. There are score, frequency, XF, and these are for central tendency and these are for variability. First, calculate the frequency of the data. So 50 is 1, and then 54 is 2, 58 is 3, and then 60 is 3, and so on until the end. Alright, I will move to XF. To find XF, you have to multiply the score and frequency. So the formula is sama dengan score dikalikan dengan frekuensi. Ini. Enter, sama dengan 50. So the result is 50. And to make it easier, we can drag this section down. So it will be auto-summed. And don't forget to calculate the score and the frequency. Jadi caranya juga sama, tinggal sama dengan ketik sum, lalu select all the data, lalu di enter. Jadi hasilnya 70 dan selanjutnya juga menggunakan cara yang sama di bagian XF. Jadi akhirnya jumlahnya adalah 5474. Alright, now I would like to show you how to find the mean, median, and mode, also range, or it calls central tendency. To calculate mean, kita bisa membagikan jumlah XF dengan jumlah frekuensi. Jadi hasilnya adalah 78,2. Lalu untuk median, next to find the median, kita bisa membagikan jumlah frekuensi yaitu 70 dibagi 2 sama dengan 35. Tapi di sini 35 itu bukan nilai dari mediannya, tetapi kita bisa melihat dari tabel sini. Jadi kita bisa menghitung dari frekuensi yang hasilnya 35, yaitu di sini adalah 78. So the median is 79. So the median is 79. And now mode itu adalah angka yang paling sering muncul, atau bisa kita lihat dari data ini frekuensi yang paling banyak adalah di number 80. So the frequency is 8. Jadi kita bisa tahu bahwa mode-nya adalah 80. And then I'm sorry, di sini saya lupa menuliskan di Excel untuk range-nya. Jadi saya akan jelaskan saja di sini. Jadi range itu nilai the highest number minus the smallest number. So di sini adalah the highest number is 100 minus 50. So
the result is 50. So the range is 50. Alright, now I will explain the variability. Alright, next, x minus mean, so it means score minus frequency, so the result is negative 28,2. But don't forget to type this symbol agar ke bawahnya itu tidak berubah. So you can drag again to make it easier. Next, x minus mean quadrat. So here the formula is equals, lalu klik x minus mean, lalu dipangkatkan 2 atau kuadrat, and drag again the section. Next, f dikali x minus mean quadrat. To calculate this section, we can calculate or multiply the frequency and this section, and drag again. And don't forget to calculate the score, equal sum and select all, and this is the result. Alright, next I will move to quartile 1. This formula is 1/2 dikali n tambah 1. Karena n-nya itu 70 lalu ditambah 1, jadi 71 dibagi 4. So 71 divided by 4 is 17,75. Tapi di sini bukan hasil akhir dari quartile 1. So seperti biasa kita menghitung lagi dari data di frekuensinya. Kita select dulu, and then we can see that quartile 1 is 70. For quartile 2 sama kayak yang tadi, but the difference is this is dibagi 2. So 71 divided by 2 is 35.5. Dan kita lihat lagi di datanya, dan hasilnya adalah 78 or 78. And then next, quartile 3 3/4 dikali 71. So the formula is equals 3 times 71 and divided by 4. So this is the result. Kita cari lagi di tabel data. Jadi 53,25 itu berada di 88. Next, interquartile. So interquartile itu rumusnya adalah Q3 minus Q1. So the formula equals 88 minus 70. So the result is 18. Next, variance. Jadi variance ini seperti yang ada di rumus, atau lebih mudahnya ada di tabel right here. So 10,073.2 divided
by 69. 69 itu from n-1 atau frekuensi -1. So the result is 69, and this is the result of variance. We can mengurangi angka di belakang komanya menjadi lebih singkat, menjadi 99 atau 145,99. And for standard deviation, we can type SQRT, lalu klik di jumlah variance, dan kita persingkat lagi. Last, I will make a polygon, so I will select the score and frequency, and then choose recommended charts, and this is the polygon. So I think that's all from me. I'm sorry if I have any mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.